Hi friends! আমাৰ চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। এই আনবক্সিং আপোনালোকে চাইছিলে ট্ৰাই কালাৰ পোলাও আফৱাৰ একচুয়ালি কম্পিটিশন হৈছিল সেইকাৰণে হেতু মাই বনাইছিল আৰু সেই তাৰ প্ৰাইজ আহি গ'ল এটো গিফট পাই গলো প্ৰাইজ আৰু ভাবিছো এটো আনবক্সিং কৰো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও কি বস্তু হয় তেতিয়াহলে বলক আৰু ইয়া জুমনেহে বলে गिफ्ट अनबॉक्सिंग কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাব তেতিয়াহলে চলো জুমন স্টাৰ্ট কৰো जी कि নহওক কিবা এটা যে পাইছো হেতু কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ আফৱা আজি হৈছে 8 অক্টোবৰ আৰু এই 8 অক্টোবৰতে এয়াৰফোৰ্স ডে উদযাপন কৰা হয় আৰু আজি ইয়াতে হ'ব এয়াৰ শো এয়া আমি চাবলৈ আহিছো বলক আপোনালোকক অকমান দেখুৱাও আৰু এয়া পেৰা জাম্পিং আৰম্ভ হৈছে মানুহৰ ভিৰ চাওক কিমান মানুহ হৈছে আজি প্ৰথম দিন হয় তাতে ইমান ভিৰ আৰু দুদিন বাকিয়ে আছে এটো আসলতে আমি থকা সাইডটোহে আৰু এটা সাইডত ভিৰ আছে মানুহৰ এতিয়া পেৰেড আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আহক অকমান পেৰেড চাও As the parade begins within his command, Air Officer commanding in chief Mr. এয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়াৰ শো প্ৰথমে তিনিখন হেলিকপ্টাৰে আৰম্ভণি কৰিছে
এতিয়া আকৌ এবাৰ পেৰেড আৰম্ভ কৰিছে, এয়া লাষ্ট, ইয়াৰ পিছত আৰু পেৰেড নকৰে। এনেকুৱা লাগিব যে খুন্দা লাগি আছে বাবা।
আৰু এইফালে কুহুক চাওক তাইৰ অৱস্থা কি হৈছে ফাইটাৰ প্লেনৰ আৱাজত। এতিয়া হ'ল আৰু চাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। অৱস্থা নাই ৰ'দত থিয় হৈ এতিয়া চাৰিওফালে দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান চালে আহিছোঁ। এতিয়া তাত বহুত ৰ'দ দি আছিলে সেইকাৰণে অকণমান চাৰ ফালে আহিছোঁ। এতিয়া চাওক মানুহৰ বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়াৰ শ্ব' চাবলৈ অহা মানুহ। এতিয়া শ্ব' শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈকে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।